Hi students. Now we shall going to discuss about the new chapter in history. In your history textbook, you have first chapter that's about French Revolution. A revolution. What's the meaning of revolution? It's a revolution's meaning. Viplau. It's a drastic changes. Not in drastic changes we had here discussed. It's a gradually lot of changes happened in French society. And here in this chapter, we have to discuss about the causes of French Revolution. What was the reason for French Revolution? And what are the factors that led to French Revolution in all over the country? Okay, here you have the brief idea. I will give you a brief idea about the French society. In the year 1774, France, a new king came to rule the country. That is Louis XVI. Louis XVI became the ruler of France in the year 1774. When he became throne or when he became the king, during that time, the treasury of the France it was empty because the reason for the empty treasury, the king of French in France, the king before Louis XVI, before the king, he led an extravagant life. An extravagant administration in was the palace of Versailles. അതായത് വേഴ്സാലിസ് എന്ന പാലസിലെ ലൂയിസ് 16 മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന റൂളർ എക്സ്ട്രാവേഗൻ ലൈഫായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് long years of continuous war that drained all the wealth of France. These were the main reasons for the empty treasury of France. After the throne of Louis XVI, with the help of, under the leadership of Louis XVI, France helped 13 American colonies for their independence. With the help of Louis XVI, they gained independence from 13 American colonies. They gained independence from Britain. And the administrative treasury was empty. So in order to maintain the court, in order to maintain the universities, in order to maintain the army, in order to maintain the day-to-day expenses of the country, Louis XVI forced to increase the taxes from the state. So in order to introduce or in order to increase the taxes, he divided the French society into three. Here comes the important point. The French society divided three estates. First estate, second estate, third estate. The first estate belongs to clergy. That means richer section of the society. Yes, the French society divided into three estates. First estate belonged to clergy. That's the richer section of the community. And the second estate, they will belong to merchants, artisans, and trades. The first estates, that means the higher section, richer section, those who are enough cash with them. And the second estate that belongs to artisans, nobility, noble people. That's a priest, church priest are comes under this group. And the last group that is a those person who are doing in menial work, that means slaves, mainly slaves and smaller peasants, they were comes under the last group. In the French society, only the third estates, that means ഏറ്റവും താഴത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് ആളുകൾ അടിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പണിയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മറ്റ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്, അതായത് നോബിൾസിനും ക്ലർജികൾക്കും വേണ്ട എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ്. And the third estates, they had only paid taxes, and other two estates they were exempted from the taxes. And these group they believed that they were all get some kind of privileges by birth, so they don't have to pay any taxes to the state. And they also have some kind of advantages. That means the feudal lords, mudalalivar, they collected taxes from the peasants. That means all the burden in French society, all the burdens were on slaves or the third estates.
and majority of the 90% of the population, they were peasants, and rest of them were nobility and clergy, and majority of the land, they were owned by these richer section of the community. And these peasants, they have to pay direct taxes to the state, that is known as taille. Direct taxes that paid to peasants to the state, that is known as taille. And the church in France, the church is also a supreme authority. And during that 18th century, the people believe that church has a supreme power. Whatever the order issued by the church, the people, they were obeyed. So church is the supreme authority. So the church, they were also extracted some kind of money from these peasants, that is known as tithes. There's a two type of taxes. One is direct taxes that is paid by the peasants to the state. And the first taxes, that is church extracted some amount of money from the peasants. Okay, these are the two types of taxes. And this was the condition of France during the 18th century. Now we move on. Next topic, that is struggle to survive. Struggle to survive means അതിജീവിക്കാൻ, സർവൈവ് ചെയ്യാൻ, അവർക്ക് അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡ്യൂറിങ് ദ 18th century, the population increases. The population increases rapidly in France. As a result of this, the people, they were faced the problem of food shortage. In order to increase in population, they can't meet the enough food grains. So as a result of this, led to starvation, different economic problems was happened in France. അതായത് പോപ്പുലേഷൻ റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, അതിനൊപ്പം എത്താൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷന് കഴിഞ്ഞില്ല, ഡ്യൂ ടു ബാഡ് ഹാർവെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ്, വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻ. അതായത് എന്തൊക്കെ നാച്ചുറൽ സംഭവിക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നശിച്ചു പോവാണ്. അഗ്രികൾച്ചർ they were mainly by doing, they did by the peasants. They had also have to pay taxes to the state. The same time they want to work in their own agriculture, they also have to pay taxes to the government. And during this time, negative factors also affected. That means natural calamities may be happened, and bad harvest, and epidemics. All this led to bad production, or production became very low. This led to food shortage in France. So they couldn't pay taxes to the state. പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് വരിക. ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അത്രമാത്രം പ്രൊഡക്ഷനും രാജ്യത്തുണ്ടാവണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫുഡ് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഹാർവസ്റ്റ്, വിളവ് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, അവർക്ക് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം, പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അവർക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല, അവർക്ക് ഇനഫ് ഫുഡ് കിട്ടുന്നില്ല. ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടി, പക്ഷെ ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കിട്ടുന്നില്ല. This led to the problem of subsistence crisis. Subsistence crisis means it is an extreme situation where the peasants or the farmers, they never meet their basic livelihood. അതായത് ഒരു ദിവസം കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ. That's known as subsistence crisis. The next topic, that is growing middle class and end or envisages to end privileges. The 18th century, we know that the French society divided into three sections, and the working class people and the workers and the peasants, they were tried to start a revolution against high amount of taxes and food scarcity, but they don't have enough or proper planning for their programs. Due to increasing the taxes in France and also for food scarcity, it resulted in the emerging of new middle classes or new social groups. They were known as the middle classes. Middle class means these people, they were belong to third estate, that they educated members of the third estate. They were included merchants, traders, and it's also included
some of the officials, government officials and lawyers and some other professionals. And they were educated and they have enough money with them due to they have trade with other countries. They were conducted trade in silk and woolen, so they have enough money. So they started to revolution against the monarchic rule or high amount of taxes. And this group led a revolutionary ideas to all the people. And during this time, the philosophers, different philosophers, they were came into known as, and they were John Locke, Rousseau, Montesquieu. These were the French philosophers. Their idea spread all over the French countries. Their idea means they were revolutionary ideas. That means in order to free the peasants or third estate from this type of high amount of taxes and whatever they don't have any privileges, so all they have to free from the peasants. And these middle class people, they believed that no one in the country, they don't have any privileges by birth. അതായത് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരാൾക്കും ജനിക്കുമ്പം പ്രിവിലേജസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പ്രിവിലേജസ് മീൻസ് ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് ക്ലാസ്സിന് മാത്രമായിരുന്നു, അതായത് നൊബിലിറ്റിക്കും ക്ലർജിക്കും മാത്രമായിരുന്നു. ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ്, അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം, അവർക്ക് ബൈ ബർത്ത് ജനിക്കുമ്പം തന്നെ അവർക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രിവിലേജസ് ഉണ്ടെന്നാണ്. പക്ഷെ മിഡിൽ ക്ലാസ് ദേ വർ ഒപ്പോസ് ദാറ്റ്. ദേ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് നോ വൺ ഹാസ് ദ പ്രിവിലേജസ് ബൈ ബർത്ത്. അതായത് ഒരാൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്കും പ്രിവിലേജ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു മിഡിൽ ക്ലാസിന്റെ വാദം. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ദ മേജർ ഫിലോസഫേഴ്സ് and one of the famous French philosopher Rousseau, and Rousseau put forward the idea of social contract. Social contract means there should be a contract with the people and their representatives. That means there should be a tie-up. But exactly what happened in French society, there's a king or ruler and he should orders, and the last estate people, they have to obey it. And Montesquieu's new idea, that is the powers of the government should be divided. That means the organs, the legislature, executive and judicial, the powers of the government should be distributed. And all these philosophers idea spread all over the French society, French country. So this news created some kind of tension to Louis XVI. അതായത് ഈ ട്രേഡേഴ്സിനും വർക്കേഴ്സിനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുകയാണ്. അവർ ഈ ടാക്സ് ഹൈ ചെയ്യുന്നതിന് റെവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതൊക്കെ ലൂയി 16 സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഹി അഗെയിൻ ഇൻക്രീസസ് ദ ടാക്സസ് ഓഫ് ദ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ്. The next topic, that is outbreak of the French Revolution. How it become outbreak, or what are the reasons for the immediate outbreak of the French Revolution? Louis XVI had increased the amount of taxes. Why he did that we already discussed it. That is due to maintain the administration, he raised the amount of taxes. According to France old regime, the taxes only increases only with the approval of the estate general. That means all the members of the third estates coming together and sit together and discuss, made the proposal of increasing of taxes. That was the usual practices existed in France. And the same time, this year, then the year, I think in the year 1789, on 5th May, Louis XVI called a meeting in order to increase the amount of taxes. And he gathered all the three estates in the palace of Versailles. All the three members were represented in Versailles Hall.
And each estate, we know that 3 estates are there. In each estate, they have to send their own representatives. And first 2 estates, that's the clergy and nobles. And these people, they were sent 300 members each. And the last estate, that is, we know that the slaves and other people, they were sent, or agricultural artisans, they were sent their representative. They are total 600 members. And each estate, usually there was a practice that each estate have one vote. Whatever the member are there, each of them have only one vote. And during this time, Louis XVI called the meeting, and the third estate people, they will represent the most educated members and more prosperous traders. അതായത് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ ആ സമയത്ത് വേഴ്സാലിസ് ഹാളിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള മോസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയ ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്പെറസ് ആയ ആളുകളായിരുന്നു വേഴ്സാലിസ് ഹാളിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷന് പോയത്. And they argued that whatever the members are present in Versailles Hall, all of them have right to vote. Each of them need vote. And this principle, it was based on, during that time it was based on the principle that was put forward by Rousseau in his book Social Contract. And all of the 600 members are present in Versailles Hall. And the first 2 estate people, they were set in front of the assembly hall. And in the first rows, the first 2 people, they were sit together. And the last rows, the Versailles Hall, the first 2, it's represented by the 2 estate people, and they have the special seat arrangement. But the third estate people, majority of the third estate people, they were stand in back side of the Versailles Hall. And they argued, or they demanded, that in this voting, all of the people have right to vote for in order to pass the taxes. But Louis XVI, he disagreed with their demands. And as a result of this, and the third estate people, they were boycotted, or they were leave from Versailles Hall. And all these people, they were met at a tennis court, a ground in Versailles. From they were taken an oath. They have to drafted a constitution for India. A constitution for France. My mistake, always we are considering India, that's why I made a mistake. Leave it. All of the people, they were met at the tennis court. From they were taken an oath, and they were formed an assembly that's known as National Assembly for France. And they formed a National Assembly. They only withdraw the National Assembly whenever they granted or drafted the constitution of France. It's based on the democratic principles. Because they wanted a separate new constitution for France in order to curb the power of monarch or the king. അതായത് അവരൊരു പുതിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ വേണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ലൂയി 16 പവർ കുറയ്ക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് they have to form a constitution, but he is subjected to, or the power of the king is subjected to constitution, or curb the power of monarch. അതായത് കിങ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അയാളുടെ പവർ കർബ് ചെയ്യുക, വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക. അയാൾ ഓൾവേസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതല്ലെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ലോയൽ ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കാൻ. സോ ദേ were met at tennis court, and they taken an oath for a democratic constitution had to be prepared for the entire France. And this incident, it was known as, during the time it was known as tennis court oath. അതായത് ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
അതായത് വേഴ്സാലിയസ് ഹാളിൽ നിന്ന് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്തു. അവർ ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ വെച്ച് വേഴ്സാലിയസിൽ വെച്ച് ഒരു ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു ഓത്ത് എടുത്തു. ദേ ഹാവ് ടു ബി ഫോംഡ് എ ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ടു കർബ് ദ പവർ ഓഫ് ദ കിങ്. And this incident is popularly known as Tennis Court Oath. And the leader of this meeting, they formed a national assembly. ഈ നാഷണൽ അസംബ്ലി എപ്പോഴാണോ ഇവർക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്, ദെൻ ഓൺലി ദേ ഡ്രൂ അപ്പ്. എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഈ ഒരു നാഷണൽ അസംബ്ലി അവർ ഒഴിവാക്കും എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കും. ആൻഡ് ദ ലീഡർ ഓഫ് ദിസ് നാഷണൽ അസംബ്ലി, ഇറ്റ് വാസ് ലെഡ് ബൈ Abbassius and Mirabeau. Mirabeau has a person, he was born in noble family, and then he live up all it, and he come to the third estate people, and he was believed that no one has privileges by birth. അതായത് ഫ്രാൻസിലെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള അധികം ആളുകളും റിച്ച് സെക്ഷൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും പ്രിവിലേജസ് ഉണ്ട് ത്രൂ ബൈ ബർത്ത്, ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രിവിലേജസ് ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ മിറാബു നോബിൾ ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചിട്ട് പോലും ഹി ലിവ്, എന്നിട്ടാണ് അയാൾ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിന്റെ കൂടെ പങ്കെടുത്തത്. Abbassius is a priest and he also worked for the third estate people. During that year, the National Assembly was busy at making of new drafting of constitution for France. But at the same time, there was a turmoil in entire France because due to that time, a bad harvest has happened. As a result of the prices of bread were increases, and some of the bakers they were used this situation, and they were raised the price of bread, and they were hoarded some of the food grains and some of the bread. And there was a large queue in front of the bakery. Women, children, all they were make a queue in front of the bakery in order to get one piece or one loaf of bread. And because the reason was that bad harvest, at the same time ബേക്കേഴ്സ് അവർക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ബാഡ് ഹാർവസ്റ്റ് ആയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് സാധനത്തിന്റെ പ്രൈസ് കൂടും, സാധനം കിട്ടാനില്ല. അപ്പം സാധാരണയായിട്ടും ബേക്കേഴ്സ് മീൻസ് ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, സാധനത്തിന്റെ പ്രൈസ് വളരെ കൂടുതലാക്കും. ഈ കൂടുതലാവുന്ന സമയത്ത് അവർ ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് ഹോർഡിംഗ് എന്നുള്ളത്. ഹോർഡിംഗ് മീൻസ് പൂഴ്ത്തി വെക്കുക, അതായത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും പൂഴ്ത്തി വെക്കും. എന്നിട്ട് സാധനത്തിന്റെ പ്രൈസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീക്ക് സ്റ്റേജിലെത്തും. ആ സമയത്ത് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കും. അപ്പം മാക്സിമം അവർക്ക് കാശ് കിട്ടും. And these people, they were hoarded the fruit grains, and the large queue were in front of the bakery. At last, the starving women and children, they were marched into Bastille jail and stormed the Bastille. Bastille was the prison in France where all the people were arrested by the French leaders. അതായത് ബാസ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസിലെ കിങ്ങിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൊണാർക്കിന്റെ പവർ കാണിക്കുന്ന ജയിലാണ്. അത്രയും സുപ്രീം ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ബാസ്റ്റൈൽ എന്നുള്ള ജയിൽ. ആ ജയിലിലാണ് എല്ലാ ആളുകളെയും പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിടുക. സോ ദേ വർ സ്റ്റോംഡ് ദ ബാസ്റ്റൈൽ jail. And the later incidents during that time, again there was a rumor spread, and the rumors that the manors they were decided to destroy the ripened crops of the cultivators. It's a rumor spread. As a fear of fancy, these peasants they were attacked the chatouks of the manor. Chatouks means the residents of the manor. Whatever the tools and implements with them, they were used all these implements, and they were attacked the chatouks of the lords or manors. And as a result, they were burned their houses, and they were burned the major documents containing the increasing tax or manorial dues of the each peasants or third estate people. അതായത് ഈ മാനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോർഡ്സ് ഇവരുടെ വിളവെടുക്കാനായ കൃഷി നശിക്കും എന്നുള്ളൊരു റൂമർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇത് പേടിച്ചിട്ട് കർഷകർ എന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ മാനർ അതായത് ലോർഡിനെ they were attacked, and they were burned the major documents, and the major documents containing the amount of taxes paid by each of the estate.
ആൻഡ് അവസാനം ഇവരിങ്ങനെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി, പെസൻസ് ഇവരെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോട് കൂടിയിട്ട് പല മാനേഴ്സും പല ലോഡ്സും അവരുടെ വീട് വിട്ട് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദ നാഷണൽ അസംബ്ലി ഡ്രാഫ്റ്റഡ് a new constitution for France. That means finally Louis XVI agreed the new constitution for France. According to the new constitution, the power of the king decree and here is subjected to constitution. And they were taken away the taxes and the land that was owned by church were confiscated. ടിത്തസ് നമ്മൾ പഠിച്ച, അതായത് ചർച്ചിന് കൊടുത്തിരുന്ന ടാക്സ് ആണ്, അതൊഴിവാക്കി വാട്ട് എവർ ദ പ്രിവിലേജസ് എൻജോയ്ഡ് ബൈ ദ ക്ലർജിയൽ പീപ്പിൾ നോബിൾ പീപ്പിൾ ഓൾ ആർ ടേക്കൺ അവേ. അതായത് അതുവരെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പ്രിവിലേജസും എടുത്തു കളയും. നാഷണൽ അസംബ്ലി ഒരു ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്തതോട് കൂടിയിട്ട്. ഓക്കെ.